quien estudia sociología, con quien estudia temas culturales y del deporte. Es decir, ya verán hoy de la experiencia que nos van a compartir. Cómo rescatar un río es un tema integral. De verdad no me queda más que agradecerles nuevamente el estar aquí con nosotros, también agradecer Carlos, agradecerte Fernando, agradecerles a todos los funcionarios, porque he encontrado en ellos eco, he encontrado en algunos funcionarios mucho eco. La verdad era un proyecto que inició el rescate del Parque Lineal Cupatitzio cuando estaba Miguel Paredes como al frente de la Capazu, nos invitó al Implan. Y la verdad es que con poquito que le des a conocer a la gente que quieres empezar a trazar un proyecto claro y bien organizado, esto es una bola de nieve. La gente se suma sola porque es nuestra riqueza, no es de una persona, es de las y los uruapenses. Así que bienvenidos todos y me voy a permitir también presentar a quien será el día de hoy nuestro conferencista. Él es Randy Hollands. Y Randy es arquitecto de una empresa que se llama Muñoz & Company. Ellos tienen su base en la ciudad de San Antonio, Texas, y trabajan un gran proyecto que se llama San Pedro Creek. Y ya lo verán, él platicará un poquito más de esto. Pero tienen proyectos sobre San Antonio Ribera, como son las Cortes, si mal no me equivoco, y el despacho en el que ellos trabajan pues tiene una gran riqueza no solo de proyectos arquitectónicos, sino de proyectos urbanos. A lo mejor otro que podría ser un ícono de la empresa, si mal no recuerdo, es el estadio de los Spurs, ¿no? Que también en su despacho construyeron ese estadio. Entonces, para que ustedes, los que están estudiando arquitectura, comprendan el tamaño de un despacho que está hoy aquí con nosotros y que de verdad expriman todo lo que les digan, vayan apuntando todas las preguntas que tengan. Estaremos alrededor de 40 minutos en la presentación, tendremos un espacio para preguntas y respuestas y después haremos una pausa para continuar el taller con los jóvenes. Así que bienvenidos de nuevo, muchas gracias a todos por su asistencia y a nombre del Instituto Municipal de Planeación, de los consejeros ciudadanos y también del apoyo que nos ha dado el gobierno municipal, sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. With Muñoz & Company, principal architect. And I'm very deeply honored and appreciative to be here today and thankful for the opportunity to come to give you some of the lessons that our city has learned in San Antonio over the past really 100 years. We are a city of rivers, much as you have outlined. And y les estaré contando la historia de los últimos 100 años de San Antonio. So, we've had a wonderful tour this morning of your beautiful river, Cupatitzio. Okay? Esta mañana hizo un tour hermoso por nuestro río Cupatitzio. It's apparent with the incredible beauty and the water and the resources that you have, there's amazing potential for turning it into something really great for the city, the people here, and business, tourism, and it is truly a world-class natural feature. Bueno, es una belleza impresionante y dice que es una riqueza que debería ser como una maravilla mundial, que deberíamos de aprovecharlo, todo el tema que puede desarrollarse, comercial, turístico, económico, alrededor de la riqueza natural del río. So the tale of both our cities, I think, is water is life. La base de las ciudades es que el agua es vida. It's life to people, it's life to cities, it's life to economic development, it's life to the natural environment, and more than that, it's life to the soul. So es vida para las ciudades, vida para todos y pero te van a traer y para el desarrollo económico. Van a traer una So, what I'd like to do, especially for the students here, is to show you what our firm does in South Texas and around the state. Lo que platicará es lo que su firma hace alrededor del sur de Texas
Y bueno, aquí está, 94 años de experiencia y tienen 158 premios de diseño. As you can see, we have a long history of what we feel is transforming San Antonio into the world-class tourist destination and world-class city that it has now become over our 94 years of experience. En sus 94 años de experiencia en su despacho han cambiado la historia de Texas para ser un destino mundial turístico. Okay. This is the first project. Our philosophy of design is designing for the cultures of the people because we have diverse cultures in Texas. Su pilar principal es diseñar para las personas. Ellos tienen una diversidad de culturas en San Antonio y ese es su primer proyecto, que es el centro de convenciones, expansión del centro de convenciones y hotel en el río de San Antonio. And with our cultural approach to architecture, we feel that designing with water is important to bringing that life to the city. Y desde una perspectiva cultural, tratan de hacer todos sus proyectos para llevar esa vida a la ciudad. So this is our project for the San Antonio Convention Center, which in cooperation with the city brought the San Antonio River into the project. Y este fue su proyecto del centro de convenciones que lo trabajaron junto con la ciudad de San Antonio para llevarlo, digamos, al centro del río de la ciudad. This is another view of some of the economic development. This is our convention center hotel. Y para que entiendan que hay otra perspectiva del desarrollo, ese es el hotel del centro de convenciones, Also along the river. que también está a un lado del río. We have done the San Antonio International Airport. Otro proyecto que tienen en su despacho es que ellos hicieron el Aeropuerto Internacional de San Antonio. This is some of our approach to corporate design, offices, healthcare. También tienen en su despacho una parte corporativa o de oficinas corporativas y esas particularmente eran de atención médica. Our work is nationally recognized. This is the National Council of La Raza Unida in Washington, D.C., their headquarters. Y el trabajo del despacho Muñoz y Asociados es un trabajo que está reconocido a nivel nacional y esa anterior imagen eran unas oficinas que hicieron en la ciudad de Washington. This is in the town of Ed Couch, which is on the Rio Grande border between U.S. and Mexico. Este es otro proyecto que tienen, que es el Centro de Bellas Artes en la zona sur de Texas, en la frontera con Río Grande. It's a performing arts center for the school district up through high school. Es para un distrito educativo y es un centro de presentaciones para dos high schools preparatorios. The colors that you see reflect, as design inspiration came from the corrido of the local football team, which we transformed into wave patterns and then became the colors of the building. Que los colores que ustedes ven ahí transformaron digamos, la esencia y los colores que tenía el equipo de fútbol local y lo hicieron un patrón de diseño para el edificio. Entonces, ahí. This is another view where we've taken a cultural approach in a predominantly African-American community in Dallas. Este es otro edificio que desarrollaron, pero también tomaron la esencia de una comunidad afroamericana en la ciudad de Dallas y era para ellos. And the patterns reflect traditional rug patterning that the African American community used on the Underground Railroad, in which slaves used as signal markers to escape slavery. El patrón que ven ustedes ahí de diseño, pues tiene toda una historia en la comunidad afroamericana desde la esclavitud, entre algunos otros. This is just a view of some work we've done in Houston. In red is important, just an international high school. Esta es una vista de la ciudad de Houston y también ahí han desarrollado algunos proyectos. Universities, and so this is Trinity University San Antonio. También han hecho los planes maestros de algunas universidades y esta es la Universidad Trinity en San Antonio, Texas, que también desarrollaron. We love to incorporate the natural environment whenever we can. Y que siempre buscan incorporar el ambiente natural siempre que pueden en sus proyectos.
We master planned and built the first project is close to the San Antonio River. Now I'm getting back to water. So this is a view of below San Antonio, how it has been developed with nature. Ahora sí voy a empezar ya con los proyectos que tienen que ver un poco con el río, y este es en una parte de San Antonio donde empiezan a realizar un proyecto que tiene que ver con la naturaleza. 30 years ago, that was a drainage ditch. Hace 30 años pues era un pantano. We are restoring buildings. We are restoring buildings in the San Antonio Missions National Historic Park. This is Mission Drive-In Theater. Pues también hicieron este tema de Mission Drive, que está en reconstrucción. Me perdí un poco. Here, that is the Spanish colonial San Jose Mission. Como la parte histórica de San Antonio, donde está el Álamo, San José y algunas otras partes. This is what I'm going to show you next. Y esta pequeña parte que está ahí como el estilo que había antiguo de las misiones, y este es el Mission Branch, una librería, una biblioteca. And you will notice that we won numerous awards for this and other projects. Ahí están todos los premios que obtuvieron, todos los como reconocimientos que tuvieron por ese proyecto. So San Antonio has been recognized, specifically the missions, of which there are 5, still existing, by designated us as a UNESCO World Heritage Site. Y las 5 misiones que se encuentran en San Antonio han sido designadas como Patrimonio Mundial de la UNESCO. This is actually San Pedro Creek, which I will show you later. También están realizando las cortes o el Tribunal Federal de Estados Unidos de San Antonio, y está al lado de otro río que no es el San Antonio River Walk, sino se llama San Pedro Creek, que es como un canal. In San Pedro Creek, I will be showing this also later, the development to restore the creek from its current condition. Y este es uno de los proyectos que nos va a mostrar, que es el San Pedro Creek, o el Parque Cultural de San Pedro Creek, y desde cómo estaba antes su restauración a cómo está el día de hoy. To create places for people, for life, for habitat, and the city. The San Antonio River flows, starts in San Antonio. San Antonio is a city of springs, like Ribera. El río nace en San Antonio, y San Antonio es una ciudad pues, de ríos, una característica que es considerada la ciudad de la primavera. Just to give you a little background, the river itself is owned by the state of Texas, and it's managed by what we call the San Antonio River Authority. Y algo que nos quiere platicar, un dato curioso, es que el río pertenece al estado de Texas, y hay una autoridad que administra el río, que se llama así, Autoridad de Administración del Río de San Antonio. Flooded downtown San Antonio. Y en 1920 hubo una gran inundación en San Antonio, y ahí lo pueden ver en la imagen. In 1920s, the river flooded and killed several dozen people. En 1920 el río se desbordó y mató a muchas personas. At that point, the city government desired to cover the river and turn it into a big drainage culvert. En aquel momento el gobierno pensaba que la mejor opción era cubrir el río como si fuera pues, un tubo, un colector, entubarlo. To collect flood water. If you could go back. So, and to counter that, an architecto, Robert Hugman, came up with a vision. The vision was that San Antonio could be like Venice. Llegó un arquitecto que es Robert Hugman y tenía una visión de que San Antonio podía ser como Venecia. Because the city's dream would have killed the river. Porque pues la ciudad o los sueños del gobierno hubieran matado al río y a la ciudad. So this is the idea of one man standing up and with presenting this vision
has now created the wonderful thing that I will be showing you as we go. Y hay que rescatar que fue la visión de un solo hombre la que se le impuso y pues hoy es una realidad en San Antonio, que es lo que nos va a mostrar. So as part of that, the river was what took on a character with influence from Italy, from Mexico, to create a place where people could go and walk and enjoy. Que tomaron muchas inspiraciones y muchas fueron por Italia, Ciudad de México, y lo importante era construir un lugar donde la gente pudiera ir, disfrutar y caminar. And now, in my lifetime, when I was a child, the river was a dangerous place. Businesses turned their backs to the river. Cuando él era niño, ir al río era una zona peligrosa y todos los negocios le daban la espalda al río. And over all those years, it has now become this wonderful place, attracting people from all over the world. Y hoy en día pues, es un lugar maravilloso que atrae turistas de todo el mundo. It is a place, if you go to it's a place where businesses thrive. The businesses now face the river. Ahora los negocios se voltearon al río. And because of that, the generation of traffic from tourists and local people create great economic development. Y ahora el tráfico o la concurrencia de personas, turistas que hay, pues han desarrollado de manera económicamente la Ribera del río San Antonio. There are many wonderful festivals, such as Noche del Rio and a night in Old San Antonio with river parades. Y ahora hay muchos festivales, por ejemplo uno que es la imagen que nos enseña en la esquina inferior izquierda, que es la Noche del Río, y algunos otros festivales o desfiles. As you can see, the character is different as the river goes from the higher end to where actually people can boat the river. Y el río tiene como diferentes diseños y diferentes escenarios, desde la parte donde están los negocios hasta una parte mucho más tranquila donde en realidad podías navegar el río. Some views of the natural approach to the design. Algunas vistas de cómo incorporan los elementos naturales al diseño. Some of the river barges, you can actually eat on these barges, have dinner on these barges. Y estas son algunas de las imágenes de, puedes ir, tener una cena en el río. It's just a view of the river walk. Just to let you know, it serves as a flood control project also that keeps the downtown from flooding. Y tiene una doble misión el río de San Antonio, no solo es un tema turístico, sino que también evita los desbordamientos y las inundaciones, entonces tienen un sistema de control donde abren y cierran puertas. The flood waters, they run down the river and bypass the business loop where all the beautiful development is. Y bueno, ahí está. Explica cómo pueden controlar el flujo del río. And this is just another view of how the river, this is an extension of the river into our convention center, which is not part of the natural part of the river, but creates a wonderful place for business and attracting tourism. Esta es otra parte del río, otra imagen, donde se conecta con el centro de convenciones. No es la parte natural del río, pero bueno, es para que vean cómo puede conectarse y es un espacio para negocios y para turismo. Okay. Algunas imágenes de San Antonio Ribera. Some more views. You can see how the attraction of people to the river and water. Y pues cómo atrae a la gente a caminar sobre el río. So, the important civic thing about this, the economic thing, it's the #1 tourist attraction in the state of Texas. Alguna información del impacto económico es que es la atracción número 1 turística en Texas. So out of 16 million visitors, 14 million come from out of our city. De los 16 millones de visitantes que van a Texas, 14 millones van a San Antonio. So every year generates Cada año. 32,000 jobs. Generan 32,000 empleos And the economic impact is $3.4
billion per year. Y el impacto económico es 3.4 billones de dólares por año a la ciudad. So from the dream of one man has come life, jobs, fun for all of us that live in San Antonio, and a wonderful place to live. Y como el sueño de una sola persona, pues hoy es un lugar para visitar, generó empleos y generó desarrollo económico en la ciudad. So now I would like to tell you a project that our firm is working on right now. Y ahora nos va a platicar otro proyecto que hay en San Antonio, Texas, y que su despacho es en el que realmente está trabajando. This is for the San Pedro Creek improvements. Y es para la mejora del canal de San Pedro. This is a parallel creek to the San Antonio River through and near downtown. Es un canal que existe de manera paralela al San Antonio Río, o al río de San Antonio, a unas cuantas cuadras. The section 2 miles long. Y es una sección de 2 millas de largo. Toda esta parte. Okay. Aquí son 2 millas. Take it. Oh, yeah, thank you. If you want it, it's the red one. Okay, with the founding of the city, San Pedro Creek was just as important as the San Antonio River. Y cuando se fundó la ciudad, el canal de San Pedro era igual de importante que el de San Antonio. Ahí pueden ver en la imagen cómo está San Antonio en la parte de arriba y San Pedro en la parte de abajo. In the colonial period, this was the Presidio de San Antonio, and this was known as Villa de San Fernando. En la época colonial, esta parte de abajo era San Antonio y la parte de arriba era San Fernando. The creek, the river also, has supported indigenous people for over 10,000 years. Y el río también pues ha sido una fuente de manutención de poblaciones indígenas por más de 10,000 años. And this is the view of the creek in the 19th century. Basically, a place for floods, a place for sewage, a place for horses to drink. Y esta es una imagen de este canal en el siglo XIX, ¿no? Y ahí ven como que un caballito, animales. Y servía para el drenaje. Oh, y de ahí tomaban agua. In response to that, in the early 20th century, about 100 years ago, the creek was channelized as a flood control project. A principios del siglo XX, hace unos 100 años, el canal fue entubado. El río se canalizó. El arroyo. This channelization separated the Hispanic and the Anglo communities in San Antonio. Y esta separación del arroyo de San Pedro separó a las comunidades anglosajonas de las hispanas. So our thought with this project was that we were engaged in an act of healing and bringing communities and people together. Y que su visión para la creación de este proyecto es un acto de sanación y como reconectar ambas comunidades. So far, this has been an 8-year project. Y que hasta ahorita ya es un proyecto de 8 años. And it still has 3 years to go. Y aún le faltan 3 años más. This is part of the agreements. It is a very complicated dance between governmental entities to make it happen. Dice que es muy difícil hacer que las cosas pasen entre los gobiernos, entonces pues que ahí está un poquito de la historia. Desde el 2012 el condado de Bexa autorizó $700,000 para complementar un reporte complementario de energía. Luego el condado de San Antonio, el condado de Bexa, ciudad de San Antonio y la autoridad del río de San Antonio ejecutaron un acuerdo para la integración y coordinación del proyecto de mejoras del arroyo de San Pedro. Y ahí hay algunos otros. Number one, Bexar County, who can raise the money for flood control. En primer lugar, era para reunir dinero para el control de los
inundaciones y los fondos. los fondos. Number two, the San Antonio River Authority, the state agency that actually controls and manages the riverbed and the water. Y en segundo lugar, la autoridad de San Antonio, que es quien administra todo lo que tiene que ver con el río. And number three, the city of San Antonio controls the properties and the riverbanks along the creek. Y en tercer lugar, la autoridad de la ciudad de San Antonio, que es quien tiene el control sobre todos los comercios alrededor y las propiedades. So the goals of this were to bring that story back into the community and improve the quality of life for people that live on it with the recreational amenities, parkland, trails, etc. El proyecto tiene tres grandes ejes. En primer lugar era un tema de salvar vidas y controlar el tema de las inundaciones. En segundo lugar, un significado cultural e histórico. Y por último, mejorar la calidad de vida de las personas que viven ahí. Okay. To start this project, it took 1 year of financial planning and feasibility before we started, 2 years of design before construction could start. Les tomó primero un año de hacer un plan financiero y un plan de desarrollo de viabilidad del proyecto, un año, y después 2 años de únicamente diseño del proyecto. O sea, 3 años en la pura planificación del proyecto. The first thing that we did was create mapping of the creek and its context so we could understand all of the data that would affect the design. Y lo primero que hicieron fue generar un mapa en el que se pudiera entender el contexto que vive cada una de las manzanas o de las zonas que están a un lado del arroyo y saber qué información se tenía, información estadística. And so we have 6 character areas. Y tienen 6 áreas con un carácter, vocación o personalidad distinta. They are, from the top, this is the top of the creek, Villa Lagunilla. Desde arriba, la primera es Villa Lagunilla. Agua Antigua. A la Agua Antigua o la Alameda. El Merodeo. El Merodeo. Yeah. Canal Principal. Canal Principal. Campo Abajo. Campo Abajo. And in English, the lower reach. Y ya en la última la dejaron en inglés. So, Villa Lagunilla. This is part of the flood control. At the top of the Villa Lagunilla section, this is the entry where floodwaters goes down into a tunnel to bypass 100 feet underground the urban parts of the creek. Esta es la primera parte del proyecto y es un tema de control de los flujos del agua. Y pasa 30 metros abajo, ahí se ven las puertas. Con puertas. This is another view. So that is located over here. Ahí está localizado en esa parte. Okay. Just below that, we let the normal creek water come through so we could create this wonderful place for people to enjoy. Y justo ahí generaron este espacio público donde la gente puede ir a disfrutarlo. Essentially a wading pool. And this is a view of the fountain that is created. The patterning in the screen, those are stars. That is a star map. Es como un mapa de constelaciones o de estrellas y es una fuente que habita como chorritos. That is the sky as it appears. That is the sky as it appeared in the year 1718, the year that San Antonio was founded. Que es un mapa de justo la noche de las estrellas del año en el que San Antonio fue fundada. Okay. And as you go down this section, you can
can see, we took that narrow channel and we laid the sides back to create terracing and open it up for promenade, for human activity along the creek and places to bring the habitat down into the water. Y que se puede observar cómo fueron como ensanchando el espacio, aunque tienes el arroyo ahí, pero cómo generaron como los caminos para las personas que van a correr, caminar, pero también que veamos cómo las plantas las pusieron como en la tierra en esta parte para que tengan un contacto con el agua y así como reconectar la parte natural. The use of the natural vegetation actually acts as a cleaning filter to the water. Y que el uso de las plantas es un filtro natural para el agua. We engaged local artists to bring the cultural aspect of the people along the creek down into the creek channel. Y cómo utilizaron artistas locales y la diversidad cultural está expresada para reconectar otra vez con el canal y con las comunidades. As you can recognize some of that is the story of the founding and early history of San Antonio in the mural. Y que en este mural está la historia de la fundación y de las comunidades antiguas de San Antonio. So the second section with a different character we call Agua Antigua. Esta es la segunda sección con otra dinámica y otras características que se llama Agua Antigua. We called it that because it is the section closest to downtown, which is the oldest part of the city. Y se llama así porque está cerca del centro, que es la parte más antigua de la ciudad. This is Alameda Theater, which was the main Spanish language theater in San Antonio after World War II, and it is one of the famous, what is called atmospheric new environment. Y pues se dieron cuenta que tenían mucha oportunidad porque había al lado terreno que no estaba construido. This is the same section a little further down. Okay, this is a view of one of the flood control structures that control the height of the water and where we let water bypass so it is always flowing. Y ahí está una imagen de la estructura que controla el flujo del agua y ahí siempre hay agua corriente. So the idea the water stays fresh. We do not have the slope that you have here in Ribera. Y que a diferencia de Uruapan, que nosotros tenemos una corriente natural por la altura de la ciudad, como ellos no tienen esa corriente natural, tienen que tener sistemas de flujos para que no se estanque el agua. Let's go back. This is actually the pump house, which we call El Camarón. Merodeo. Shrimp. Sí, eso se llama el camarón. Esa imagen. And that's his tail. Okay. La imagen del edificio. Okay. So as it comes down into this section, we've had it follow more of the old historic river channel with the undulation, with the curves, and as it goes by the theater. Y que ahí como va pasando a un lado del teatro, pues le van dando como esa forma de curvas y cómo va siguiendo. Each of these are benches on the promenade side, and we had used the backs as art toward the river, toward the creek. Esos que se ven ahí azules son bancas por el lado, digamos, de la calle donde la gente se puede sentar y pues utilizaron esos patrones de artistas. Before? Así estaba antes. Before? También así estaba antes. Tomorrow. Y eso será el día de mañana. No, esa parte todavía no la desarrollé. So we're creating waterfalls, much as you have the waterfalls on the Cupatitzio. Han creado muchas cascadas. Él visitó el parque en la mañana y dijo que sí, cómo le habíamos hecho para las cascadas. Les conozco. Pero bueno, dice que ellos van a crear muchas cascadas, ¿no? And the waterfalls will be back with the color changing LED lighting. Y que esas cascadas de esta parte, las luces que están detrás van a estar cambiando. Before. También existe otra imagen del antes. Before. Antes. Y eso es como será. So from that, because here there's not as much room, but we have enough room to create a
wonderful esplanade. Y que en esta parte pues ya no tenían mucho hacia dónde hacerse, entonces van a generar una pequeña explanada donde la gente pueda caminar. And these are the benches here, next, that become places for public art on the backside toward the creek. Esas son las bancas de un lado, que por el otro lado pues tienen murales que presentan la historia. This is now El Merodeo. Merodeo es la siguiente parte. The meander. This again it follows more of the historic pathway of the creek as it was. De nuevo veremos como el patrón histórico en el... Before. You can see it